Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, the Islamic Republic of Iran grants credit to the United States, Israel, and Turkey for the fall of the Assad regime. Israel warns Syria's new leaders not to follow in Assad's footsteps or face the consequences. The Biden administration is evaluating whether to accept the new jihadist government in Damascus. The Islamic Republic of Iran is convinced that the fall of the Assad regime was the result of a joint Israeli-American plot in collaboration with Turkey that essentially ousted Iran and Russia from Syria. In an address to his followers, Ayatollah Ali Khamenei went on to claim, in an attempt to save face, that while the Islamic Republic wanted to help the Assad military in its fight, the latter showed no spirit of resistance to the invading Islamist forces. نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره. It is important to explain that the unnamed country Ayatollah Khamenei was referring to is Turkey. However, in an attempt to avoid straining relations between Ankara and Tehran further, the Islamic Republic's supreme leader stopped short from mentioning it by name. Separately, it is also important to explain that the reason behind the collapse of the Assad regime included Israel's success in destroying much of Hezbollah's capabilities in Lebanon, alongside the Israeli strike on Iran's aerial defense array, which resulted in a regional perception that the Islamic Republic is weak. In parallel, Russia's limited capacity to provide the Assad regime with air support in light of the raging war in Ukraine created a perception amongst the ranks of Assad's military that they do not have enough support to confront the Turkish-backed Hayat Tahrir al-Sham and Syrian National Army. Consequently, thousands of Syrian troops fled the country to neighboring Iraq, where the Iranian proxy, as part of the so-called Hashd al-Shabi, have taken them under their protection. In tandem, Iran recalled all of its citizens from Damascus, to include dozens of aircraft extracting some 4,000 Iranians over the past 3 days. طی 3 روز گذشته 4,000 نفر از شهروندان ایران با 10 تا پرواز 748 ماهان از سوریه برگشته شدند به ایران و با هماهنگی هایی که با وزارت امور خارجه وجود داره، تخلیه تمام ایرانی هایی که اونجا در معرض در واقع نگرانی هستند در دستور کار هست و تا خروج آخرین ایرانی تلاش بر این هستش که کار ادامه پیدا بکنه. The Iranian government spokeswoman further stressed that while the Ayatollah regime closely monitors Syria's new leadership to include the actions it aims to pursue, it is keen to re-establish relations with Damascus as it pertains to its strategy vis-à-vis the state of Israel. به شدت منتظر در واقع رفتار و عملکرد افراد هستیم و میزان فاصله اونها با رژیم صهیونیستی یکی از شاخصهایی هست که برای ما مهمه. به دنبال گفتگو هستیم مثل همه کشورهای دیگه. رویکرد ایران رویکرد گفتگو با همه کشورهاست. In response to Iran's fresh overture to Damascus, Prime Minister Benjamin Netanyahu relayed an unequivocal warning to the yet-to-emerge Syrian government. אנחנו רוצים יחסים תקינים עם המשטר החדש בסוריה. אבל אם המשטר הזה יאפשר לאיראן לחזור להתבסס בסוריה,
הוא יאפשר העברת נשק איראני או כל נשק אחר לחיזבאללה, או יתקוף אותנו. אנחנו נגיב בעוצמה. אנחנו נגבה ממנו מחיר כבד. מה שקרה למשטר הקודם, יקרה גם למשטר הזה. Netanyahu further stressed that Jerusalem's decision to essentially eradicate all of the strategic capabilities that the Assad regime abandoned in its fight aimed to guarantee that none of the radical jihadist groups that have captured much of Syria's territory would obtain strategic weaponry that could be used against Israel. אין לנו כוונה להתערב בענייני הפנימיים של סוריה, אבל בפירוש יש לנו כוונה לעשות מה שצריך לדאוג לביטחוננו. במסגרת הזאת, אני אפשרתי לחיל האוויר להפציץ יכולות צבאיות אסטרטגיות שהשאיר צבא סוריה, כדי שאלה לא ייפלו בידי הג'יהאדיסטים. זה דומה למה שחיל האוויר הבריטי עשה כשהוא הפציץ את הצי של משטר וישי ששיתף פעולה עם הנאצים, כדי שזה לא ייפול בידי הנאצים. In addition to Prime Minister Bibi Netanyahu's warning, Defense Minister Israel Katz relayed a warning of his own to the leaders of the separate Syrian militias not to follow Assad's path of war versus Israel. אני מזהיר מכאן את מנהיגי המורדים בסוריה. מי שילך בדרכו של אסד יסיים כמו אסד. לא נאפשר לישות טרור אסלאמית קיצונית לפעול נגד ישראל מעבר לגבולה ותוך סיכון אזרחיה. נעשה כל מה שנדרש כדי להסיר את האיום. It is important to explain that separate videos emerged out of Syria purporting to show jihadists and Islamists declaring their intention of marching on Jerusalem. Consequently, and after several dozens of militants mounted an attack on a United Nations outpost in Syria's demilitarized zone with Israel, the IDF entrenched along the borderline, seizing control of all strategic locations that have bolstered Israel's defenses significantly. צה"ל משלים כעת את ההתבססות במרחב החיץ ובאזורים שולטים על מנת להגן על תושבי רמת הגולן ועל אזרחי מדינת ישראל. הנחיתי, יחד עם ראש הממשלה את צה"ל, להקים מרחב הגנה סטרילי מנשק ומאיומי טרור בדרום סוריה על מנת למנוע התבססות והתארגנות של הטרור בסוריה ויצירת מציאות שתהיה דומה למה שהיה בלבנון ובעזה לפני 7 באוקטובר. לא נאפשר את הדבר הזה, לא נאפשר איומים על מדינת ישראל, נמשיך ונפעל בכל העוצמה על מנת להסיר את האיומים, ועוד פעם אני מבהיר ומדגיש, לא נאפשר לאף אחד לאיים על תושבי הגולן, על אזרחי מדינת ישראל, ונפעל ביד קשה כנגד כל התארגנות. While the IDF temporarily consolidates its strategic positions along Syria's southern frontier with Israel, in a move officials have told TV7 would likely last for several months, regional actors, to include Saudi Arabia, Qatar, and Turkey, alongside global actors, to include Russia and Iran, voiced outrage over Jerusalem's decision to capture positions along the so-called 1974 Armistice line, all of which are within a designated demilitarized zone per UN Security Council Resolution 338 of October 23, 1973. Действия вооруженных сил Израиля, занявших буферную зону в районе Голана и ряд прилегающих к ней районов, очевидно, нарушают условия Сирийско-израильского соглашения о разъединении сил от 1974 года. И, конечно, серьезную обеспокоенность у международного сообщества вызывают действия ВВС Израиля, которые наносят массированные ракетно-бомбовые удары по военным, гражданским объектам на сирийской территории. Эти силовые акции, очевидно, не служат задачам стабилизации обстановки в Сирии, и, напротив, они еще больше усугубляют и без того крайне тяжелое положение, сложившееся в последние дни в этой стране. Meanwhile, in Damascus, the newly appointed caretaker Prime Minister Mohammed al-Bashir noted that a transition period of his transitional government is expected to last until March 1st. اليوم تم عقد جلسة مجلس الوزراء ضمت فريق العامل في حكومة الإنقاذ السورية اللي كانت عاملة في منطقة إدلب وما حولها، بالإضافة إلى الحكومة السورية للنظام المخلوع. عنوان الجلسة هي عبارة عن نقل
المؤسسات والملفات من حكومة النظام المخلوع إلى حكومة السورية المؤقتة من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال. يعني راح تكون حكومة سورية لتسيير الأعمال خلال فترة انتقالية إن شاء الله ممكن تنتهي في 1/3 بإذن الله. هذا تكليف كان من قبل القيادة العامة، تم تكليفنا بتسيير الأعمال للحكومة السورية حتى 1/3 عام 2025. Thank you for watching TV7 Israel News. Since TV7 is exclusively donation-based, your support is vital for the sustainability of our operations here in Jerusalem. Therefore, if you're blessed by our productions, please consider prescribing a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. Separately, I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hessen wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.